Много позитива, хорошее настроение. Самое главное увидеть водопад. Понятно. Скажи два слова про нашу экспедицию. Куда мы едем? Что делать? Едем на водопад Сагена. Что делать будем? Преодолеть надо маршрут. Наверное, сложный, потому что это для нас впервые. Ничего, пробьемся. These mist-covered mountains. Alone with life, but then I say maybe we could divide it in two. Maybe my animals live in your zoo, and you say my hate, my frown, my kingdom, my crown, my palace and court is mine, and you say my lights, my show. Кстати, хорошо, что мы не выпили. Хорошо, что мы не выпили. Ну сейчас-то можно, Серега? Ну, трет, вижу. Ну что, тогда разбираем? Тогда вообще будет жопа полная. Разбираем? Подъезжай к задам, вон к большому дереву. Лебедкой поднимем его. Жопу. На морд
Пришла ему хана. Разобрали, сняли. Сейчас идея поставить бревно, которое будет фиксировать отсюда и в раму. В раму наверх. Дальше мы его скрепляем стяжками. Ну и типа как жесткая будет сцепка. Посмотрим. Примерно должно выглядеть вот так вот. Ходит, да? Нет, ты померяй просто. А, тут. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Короче, парни, есть амортизаторы елка. Есть наше российское производство. Делается в Анюське. Называется березка. Почти как стоковые. Неубиваемые. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Второй. Добрались мы вчера до лагеря часов в 9 уже. По ночи ставили в дождь. Там у нас трехместное размещение на раскладушках. Вот здесь вот Сергей спит. Там Володя с Колей. Рыжий стоит, ждет своей участи. Все собираемся сейчас по своим делам. Кто на рыбалку, кто в разведку, на певцов. Погода переменчивая. С утра лил дождь, потом солнце, потом град, сейчас опять солнце. Но будем надеяться, что такая погода сохранится в течение дня. Из потерь. Вчера на буксире доставили стелс. Не заводился. Сегодня Володя его продул. Вроде бы все гуд. Ну и у рыжего нету аморта. Так что сегодня будем придумывать конструкцию. Да, и зима, и лето. Все отлично. Как пальцы. Сейчас еще посмотрим, кто здесь водится, кроме медведей. Это вообще будет классно. Владимир, что скажешь для истории? Ребята, спасибо, что взяли меня с собой. Я вам все пригожусь, блядь. Потаскаете меня. Если у меня силы дуть не будет, я Будем помогать. в бак дуть. То придет у вас меня на прицепе. Будем надеяться. До этого не дойдет. Это только дуть. Рук.
then the man he steps right up to the microphone and says at last, just as the time bell rings, good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans, we are the Sultans of swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Instead an old guitar is all he can afford when he gets up under the lights to play his thing. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, we're the Sultans of swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.